Adafo the radia sibium if we say wache yamkwa the radia si so koso buebu oso nhira ededom me nawo ebeda ya jinkwapa Yesu Kristo ase yo srema hom kronkron eba me ne wo nchen so be kire ye no kura ni nyina yetunye nyankwa adafo ye mompaye aja kronkron awo so asedanka wodin won person nipa bi bayire nti enti na ma wodoba Kristo ebe wodije yemkwa ora Yesu Kristo yeda wase esan se won person wo babia bayire nti na wo sra agya ne se hom kronkron no mra ye nchen ya me hom kronkron yeda wase won so person bia bayire nti na bribia mu wuyi yenten wo kire yen se ne be ya ibenya nkwa ye pa wo chaw wa odum Israel dwen sakra dum yen bi ye fi onome mu yakunhyira mu yafi ahohia mu yakwanigye mu sɛde agenya nkropon adwene fa ye ho no owura Yesu din mu nti amen. Adafo onyankopon 1 Samuel chapter 2 verse number 7 say Awurade bo ebi hia no bo ebi yie se odi yie obo ebi akese no bo obi nketoa ebenti yedi ka asua sa wo pese wodi yie a eyeso nyame na kwa se wa asase so bra na be bro dabi eka onyankopon kuto wa uko 1 Peter chapter 2 a Bible says 2 Peter chapter 3 rather o se Awurade mpese nipa bi bayira enti no to ne boase se yenyina be sakra ya dwen ne atumi anyankwa obone efu owu anya Awurade fe se de oka Ezekiel chapter 33 no verse number 10 and 11 o se obone efu owu anya Awurade fe so when you for best feel kwambonne so eni ti odofo enye Awurade ani so se wo bra asase so bedi hia enye Awurade ani so se bra asase so bebre nemo anka obade afiti ase no akofo nipa nkodua Eden de nanka ye nigie yedie bibia wo hono sa na nyame hwehwe sanka me no ya brabo ebeye enti enra yesuyen okwan a wopese wudiye ne si wiya ti onyame mra di na hyede ne na temudie so nanso ya reho se enne ewiase biri mu asofo adifo ni bi kyerɛkyerɛ se ensɔre ni bi po kyerɛ se onyankopɔn mra atwam onyame mra ni ho onti mi kyerɛ oni enti enne ebibre mi kyerɛ oni enti enne obre ohia ho kyere abusu wɔ ye wiase mu efise yen asofo no kyerɛkyerɛ yen se onyame mra ni ho onyame ahyɛde ni ho yentie de Kristo onyankopɔn asam ese Deuteronomy chapter 28 verse number 15 ɔse nanso se wantie Awurade onyankopɔn ni se wo bɛhwɛ ne mransam a merehyɛ ne mransam ne na hyɛde a merehyɛ wo eneyi ayɛ a enumi nyina bɛka wo so ebeto wate se yanhwe mransam na nisu a enumi nyina Awurade se eba beto ye enumi ni bi ni say verse number 19 say enumi beka wo fie ba mu na numi beka wo wadifi mu wo fie abonten ba wo de numi na beba wo fifie nsu na wo kwa wo de numi na beko mitie mu nyina no se onyankopɔn mra nsɛm du no onyame ahyɛde no mato esi ye ndi so em se sɔfo aka kyerɛ wo se onyame mra atwam pa nhyira atwam onyame mra atwam pa adom bere atwam onyame mra atwam pa odofo na de ho eye enome yanhwɛ the Bible kai verse number 22 or say Awurade de ofom say wantie Awurade mra ne nasam so a ye ka so obi di hia and obi abibi kyere no so kyere no so na ebe kyere wo so a na bre onyame asam no me no yen apo tie the Bible kan or say Awurade de ofom any 3D any ahuhuru any ahohyehye ikase any nkrante any aho ni epo ni opo bebo bowo na ebeti wo di akosi se ebe sewo
and the fever COVID-19 bay one with the Bible kaye or say fever home and a cold room wakawa home tipai room wakawa ha into COVID-19 a year for you. It is a prophecy. Bible aka every prayer we ever try body actually mu COVID-19 and ya well pusu ebe nyina far by and run na me hwe CNN omo kire say bat empire pray part of COVID-19 the spread of COVID-19 na me show CNN empire and then they are question empire if you nipa onyankopon mra ene na hyede ayapunti and all the say enumi e di akaye and then wakasa hwe ufie akwanten a wadan ayi Eskimos for our wakata really wakata wano da bia na meka sevene kata ene enim kata etumi prevent onipa akasa de Arabia akomunya COVID-19 bi da omo de sanka omo kwacha omo de akata omo de wani po ana wu minua me papa say you better cry yes and the onyankopon ransam no so the other side of the prophecy eye enumenu eye ehia no eye oseye no see in your Bible verse number 58 Deuteronomy chapter 28 verse number 56 no see the Bible kan osise wori nhwe enye emre yimu nsem a wachira ohuma yimu nyina na wori suro edi a ewo anuonyam a ehu yehu yi a ene awurade ene awurade wunyankopon no a tie ende awurade bema wo haw ene wasefo haw nyina aye wonwa o haw akese a eche ni oyare boni a eche na odi Misrim inyarowa a osuro no beba wo so na ebefemfam wo ho na enso oyare biara ne ohaw biara a wankyerɛw enhuma yi mu no Awurade de beba wo so akosi sɛ obɛsɛ wo so what omo bi adin o but the prophecy ne say when tia the bad side of the prophecy ne say when tie say me man tia say me o man nyina ebetuye yetie odofo say imu nyina betuye ndia no na dwuno ho Yesu kai o say hinti di ato ne de etwa se ba amano nyame asem nim waka say wiase kona wi a Awurade be ma ebeso wa bre biase urafi Bible say Awurade dom ahobrasefo na obre ahantamfo ase ayefo ni ahantamfo ni wonga wo pagya wo abeti obonsam pagya na beti sorry ndi onyankopon mra ne na temudie so na mo be pagya no ayi ne se nyankopon no onyame de ne hwefem Yesu Kristo Ephesians chapter 2 ose oni onyankopon sempo wanye ne ho se nyame obre ne ho ase ade nyinam ene ye bo Kristo din a kotodwe nyina akoto amano so therefore the bad side of the prophecy and then yesunya bisa ho emo bi nada so nyame mra atwamu se wo si mra na atwamu dia na de da wanim eye nome de da wanim eye yare de da wanim eye hawo na nya wonko ebe kawo ne wasefu nyinara enti ene so nyakopon Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 and 14 say asam na wie ne yatini nyina ne say munsuo nyankopon mama yensuo nyankopon ni ndi ni mransam so eni ni pe nyina asede na ne nyina no nyankopon ne baba temu papa oboni o wabusu atem Awurade mbo amene wo say yenam enumi nim mpa if we are fulfilling the bad aspect of the prophecy Awurade mbo ano yi free mu ne me fulfill the good aspect of the prophecy ne atumi anyawo and say see be free aswode ho abeya aswo mre Awurade mra na temude ne na hyede Awurade hyira wo hyira me no
ebra ye di ose eye oyo edwane aba nokra ni mu yesu din mu nti amen.